Question number 3 la trial balance is there and adjustments. In the 4 adjustment set நம்ம இங்க போட்டாச்சு. So we have completed all adjustments. Now I'm going to post all the things available here. First let me start with the debit balances. இந்த ஐட்டத்தை முதல்ல போஸ்ட் பண்ணி முடிக்கிறேன். அட்ஜஸ்ட்மென்ட்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் trial balance இருந்தால் அதுக்கான adjustment entry over அர்த்தம். Then it will go only one place, either in trading and P&L account or balance sheet. Let's see here. In this illustration, we have closing stock in the trial balance. It means stock சம்பந்தப்பட்ட adjustment முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். இந்த purchases adjusted purchases இருக்கணும். Adjusted purchases should always be nominal account. Okay. அது இல்லாமல் ஸ்டாக் அட்ஜஸ்ட் பண்ணாத பர்ச்சேஸஸ் இருந்தால் நீங்க ரியல் அக்கவுண்ட் நீங்க சொல்லலாம், தப்பில்லை. ஸோ இந்த பர்ச்சேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டெபிட் சைட்ல போடுங்க. டூ பர்ச்சேசஸ் அண்ட் பை. ஓகே, டு சேவ் த ஸ்பேஸ் ஐ புட் த 2 and buy in the top. 2 purchases, the value being 3000. Join with me in answering. Don't listen, just என் கூட சேர்ந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டே வந்துருங்க. Purchases over. Carriage in up to the amount spent for bringing the material to yourself will be called as item debited in the trading account. So carriage inwards illamal adu shelf ku varadu, should be debited in the trading account. So carriage in this value being 1000. Administration expenses after the shelving cost abina debit to P&L account. Admin expenses, the value being 600. Selling expenses here, okay, the value being 1200. Fixed assets, the value being 3800. Investment rate and date கொடுத்திருந்தால் hidden adjustment இருக்குன்னு அர்த்தம். வெரிஃபை பண்ணுங்க, இதுல கிளியரா தான் இருக்கு. என்ன இதுக்கு முன்னாடி illustration சரி பண்ணிட்டோம். So we don't have any hidden adjustment here. Otherwise you have to verify this. Investment being an asset, debit in the asset means post in the asset side. Investment, the value being 2000. And debtors also should be posted in the debit side. Debtors, the value being 2000. Cash is also an asset. Asset side like cash போடுறேன், the value being 1000. If the closing stock appears in the trading account, means trial balance, it means the adjustments for the trading closing stock, opening stock over அர்த்தம், should go to the asset side of the balance sheet. So stock here, this value being 3000, this value being 3000, and drawings should be subtracted from the capital. So capital, from there minus drawings, this value being 1000. Advance administration expenses வந்து nominal account, அதுக்கு முன்னாடி advance இருந்துச்சுன்னா representative personal account, it will go to the balance sheet. இது debit side ல இருந்தால் asset side ல போகணும். So asset side ல போட்டுக்கிறேன், it's an asset, பணம் வர வேண்டியது இருக்கு. Okay, advance admin expenses, the value being 400. அதே மாதிரி எனக்கு வர வேண்டிய பணம் கமிஷன் ரிசீவ்ட்னா இன்கம், ரிசீவபிள்னா இன்கம் வராம இருக்கு, அக்ரூட், அப்ப இதுவும் எனக்கு அசெட். ஸோ கமிஷன் ரிசீவபிள், the value being 100. Is that okay? First set of items posted. Now let me go for the second set. Here is, these are the 4 items I am going to incorporate in the debit side. Now interest on loan, debit side la interest on loan irukku. Pure financing expenses debit to the P&L account. So interest on loan, the value being 100. Outstanding interest on loan or interest on investment, adjustment la irukka vendiyadhu trial balance la irukku appdi சொன்னாக்க already adjusted, only once it should be recorded. Interest on investment அப்படிங்கிறது nominal account, அதுக்கு முன்னாடி அவுட்ஸ்டாண்டிங் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால the representative personal account. அப்ப இந்த டெபிட் சைடுல இருந்தால் representative personal account will go directly to the asset side. So here
outstanding interest on investment, outstanding interest on investment, income வர வேண்டியது இருக்கு 140. interest on capital, interest on capital, so இது வந்து லோனுக்கானது. அதே மாதிரி கேபிட்டலுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 360 எக்ஸ்பென்சஸ் டெபிட் சைட். டெப்ரிசியேஷன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல இருந்தால் நீங்க P&L அக்கவுண்ட்ல டெபிட் சைட்லயும் அசெட்ல இருந்து செப்பரேட் பண்ணியிருக்கணும். ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல இருந்தால் நீங்க என்ன மட்டும் பண்ணா போதும், P&L அக்கவுண்ட்ல செப்பரேட் டெபிட் பண்ணிட்டு பண்ணா போதுமானது. ஸோ டெப்ரிசியேஷன் ஹியர் 200. Already it was subtracted from the asset, so you no need to do one more subtraction here. So with that I have completed posting the debit side values. Now let me move on to the credit side values. These are the credit side items are there. I am going to post here now. Okay, one after one. First being sales. Sales value being 7,000. Sales value being 7,000. Capital 6,335. 10% loan. 10% loan liability side. 4,000 datum கொடுத்திருக்காங்க, ரேட்டும் கொடுத்திருக்காங்கன்னா hidden adjustment verify பண்ணுங்க. Here of course completely paid. Creditors liability side வரணும். So creditors the value being 1,000 rupees. Commission income வந்திருக்கு. So should go to the P&L account. Commission nominal account. So commission here. This value being 600. And rent income should also be posted on the credit side. So rent here 200 rupees. And interest on investment also income. Interest on investment 240. Outstanding selling expenses அப்படிங்கிறது நமக்கு நாமினல் அக்கவுண்ட். அதுக்கு முன்னாடி அவுட்ஸ்டாண்டிங் சேர்ந்துருச்சுன்னா ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பர்சனல் அக்கவுண்ட். கிரெடிட் சைடில் இருந்தால் இட் ஷுட் கோ டு த லைபிலிட்டி சைட். ஒரே ஒரு இடத்துல தான் போகணும். ஸோ அவுட்ஸ்டாண்டிங் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் 200. அண்ட் தென் ரெண்ட் ரிசீவ்ட் அண்ட் அட்வான்ஸ். வருமானத்துக்கு முன்னாடியே வாங்கிட்டீங்க, ரெண்ட் ரிசீவ்ட் இன்கம், பட் அதுக்கு பிறகு அட்வான்ஸ் சேர்ந்துருக்கனால ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பர்சனல் அக்கவுண்ட். ஸோ இங்கே rent in advance, rent income in advance 200 rupees. Outstanding interest on loan is nominal account. Outstanding சேர்ந்ததுனால representative personal account ஆயிடுச்சு. கிரெடிட் சைடில் இருந்தால் liability சைடில் போயிருந்தோம். So outstanding interest on loan, the value being 100, as well as interest on drawings should be credited in the P&L account. வருமானம் இது. So interest on drawings, interest on investment as well as interest on drawings, the value being 25. So with that, debit items and credit items were posted comfortably. We don't have any more confusions here. Now we have to incorporate the adjustments. For the first adjustment, net impact ஆன இது மட்டும் எழுதுனா போதுமானது. எது மட்டும் P&L account debit to trading accountங்கிறது மட்டும் போட்டால் போதுமானது. இந்த ரெண்டு என்ட்ரி போட்டாலும் அதான் தான் ஆன்சர் வரப்போகுது. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கோ ஃபார் த சம்மரி என்ட்ரி, கம்பைன் என்ட்ரி. ஹியர் பீங் த P&L account 500, பிராக்கெட்டில் அப்நார்மல் லாஸ்ன்னு கொடுத்துங்க. அண்ட் இட் வில் பி டெபிட்டட் டு த P&L account. ஹியர் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் பிராக்கெட்டில் அப்நார்மல் லாஸ்ன்னு கொடுங்க. ஓகே, அப்நார்மல் லாஸ், த வேல்யூ பீங் 500. So first adjustment is over now. First adjustment over. Let's go for the claim receivable and this one. Finally we have to go for the commissions also. The other adjustments are here. So let me finish up the commission receivables first of all. Commission receivable அப்படின்னா அது வந்து என்னது? Income receivable. அப்போ இது representative personal account. ஓகே, representative personal account டெபிட் சைடில் இருந்தால் அசெட் சைடில் போயிடணும். அசெட் சைடில் claim receivable being 400 and claim credit சைடில் இருக்குன்னா இன்கம். அப்நார்மல் லாஸ் 500 ரூபா போச்சு இல்லையா, அது இன்சூர் பண்ணதுனால எனக்கு ஒரு கிளைம் வருது, அது ஒரு 400 rupees வந்துடும். ஸோ நெட்டாக எனக்கு 100 rupees தான் லாஸ் டியூ டு திஸ் ஒன். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் பீங் சேல்ஸ் ரிவர்ஸ் பண்ணி ஆகணும். சேல்ஸ் வந்து 300 rupees டெபிட் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, ஏற்கனவே சேல்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு?
So 7,000 minus 300, 6,700. Sorry. Similarly, you have to subtract from the debtors 300 rupees. Debtors on the debit balance 300 subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா this value being 1,700. 1,700. Stock with customer closing stock மாதிரி இதுவும் போடுங்க. Stock with the customer asset இல்லையா, டெபிட் சைடில் போயிடுச்சு. ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் சைடில் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் எப்படி ட்ரீட் பண்றீங்களோ அது மாதிரி இதை ட்ரீட் பண்றீங்க. ஏன் சார் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வரல? அது டபுள் என்ட்ரி ஆல்ரெடி ஓவர், அதனால the closing stock will go only to the balance sheet, but stock with customers is not adjusted. அப்ப இந்த ஸ்டாக் வித் கஸ்டமர் அவர்கிட்ட இல்லாமல் குடோன்ல இருந்திருந்தால் அதுவும் க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல ஏற்கனவே சேர்ந்திருக்கும். we don't have any tension. அது நம்ம க்ளோசிங் ஸ்டாக் வெரிஃபிகேஷன்ல இல்ல அப்படிங்கறனால நாங்க மிஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம அரைவ் பண்றோம். so this value being 250 here. Okay, posted. Then manager commissions I have to record. Manager's commission I have to post it. Right. அது தனியா போடலாம். பிறகு fourth one நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன். Fourth one. Okay. I have to subtract these values from purchases. அது எதுல கொண்டு போய் ஆட் பண்றேன்? Drawings will be subtracted from here. Stock draw பண்ணியிருக்கிறார். Value being 50. Advertisement and donation இப்ப டெபிட் பண்ணி ஆகணும். Advertisement and donation, these are the expenses. The value being 25 and 25. The amount subtracted from the purchases being 100. அப்ப this value being 3,000 பதிலா எவ்வளவு இருக்கணும்? 2,900. 3,000ல இருந்து நம்ம எவ்வளவு சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும்? 100 rupees சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். We have subtracted this. Manager's commission இருக்கு. Manager's commission on the expenses debit here. Manager's commission ஆனா வேல்யூ தெரியாது. அதுவே அவுட்ஸ்டாண்டிங் மேனேஜர்ஸ் கமிஷனா இருக்கு அப்படின்னா liabilities, so liability சைடுல போட்டுக்கிறேன். அவுட்ஸ்டாண்டிங் மேனேஜர்ஸ் கமிஷன் அது தெரிஞ்சா போட்டுக்கலாம். so then you can finish up tallying this. okay, மேனேஜர்ஸ் கமிஷன் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா 10% on profit after charging such commission கொடுத்திருக்கிறாங்க. so this point you have to note. okay, so the manager is entitled to a commission of 10% on profit after charging such commission. முதல் profit தெரியாம இந்த கண்டுபிடிக்க முடியாது. so I'll just keep it here and I'll calculate everything and later on I post that value to the respective places. so as such now almost all the things were posted up to this one. so now I'm going to close the ledgers one after one, leaving the manager's commission. Now the total of trading account being 7,450. 7,450 and you will get the balancing figure being the GP here being 3,550 and that will be transferable to the next set, which is the P&L account Dale 3,550. If you tally you get what? Net profit as well as manager's commission both put together. ரெண்டும் சேர்ந்து கிடைக்கும். Manager's commission தெரிஞ்சிருந்தா அதை subtract பண்ணிட்டு net profit மட்டும் கிடைக்கும். Now we need to find out two information. One is manager's commission, another one is net profit. So whatever the balance you get now, so balance rough. அப்ப the total of credit side being 5,015 நினைக்கிறேன். am I right? Is it so? Yeah, 5,015 correct. okay, 5,015. If you balance, what is the value you get? 2,005.
you get 2005. This is the balance you get. Now in the 2005 அப்படிங்கிறது என்னது? Net profit before commission. Commission subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get net profit after commission. After commission. Is that okay? எப்பொழுதுமே நீங்க கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நல்லா கவனிங்க. Manager is entitled to a commission. Manager is entitled to a commission okay of 10%. 10% அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 10 by 100. 10 by 100. இதுல ஒன்றும் டவுட் இருக்காது இல்லையா? இந்த நியூமரேட்டர்ல இருக்கிறதா இது, இந்த டினாமினேட்டர்ல இருக்கிறது இந்த ஆணுக்கு பிறகு இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட். ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் சார்ஜிங் சச் கமிஷன் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் இந்த 100. ஸோ கமிஷன் 10% ஆன் சச் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா, கமிஷன் 10% ஆன் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் சார்ஜிங் சச் கமிஷன், ஆர் கமிஷன் 10% ஆன் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் சார்ஜிங் சச் கமிஷன். என்ன டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. சொல்லப்பட்ட அந்த பர்சன்டேஜ்ல நியூமரேட்டர்ல இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், ஆணுக்கு பிறகு இருக்கிறது அந்த செகண்ட் டேர்ம். செகண்ட் டேர்ம் இஸ் 100. அப்படின்னா எது 100? இதுல கமிஷன் 100. கமிஷன் 100. இப்ப எது 100? பிஃபோரா ஆஃப்டரா? அப்ப ஆஃப்டர் தான் 100. நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் கமிஷன் வந்து கமிஷன் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கெட் த நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் கமிஷன். கிளியர்? ஸோ இந்த டேர்ம் நான் சொல்ற ஆங்கிள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பல இடத்துல இதை அப்ளை பண்ணுவீங்க. அதர்வைஸ் யூ ஹேவ் டு மக் அப். எப்படி மனப்பாடம் பண்ணியிருப்பீங்க? 10% பிஃபோர் சார்ஜிங் சச் கமிஷன் சொன்னால் 10 by 100 போடுங்க. ஆஃப்டர் சார்ஜிங்னா 10 divided by 100 plus 10 போடுங்க. ஏன் கேள்வி கேட்கக்கூடாது. இப்போ ஈஸியாக புரியும். டினாமினேட்டர்ல இருக்கிறது பேஸ், நியூமரேட்டர்ல இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம். கமிஷன் இஸ் 10, பேஸ்ல என்ன வேல்யூ இருக்கணும்னா 100. பேஸ்ங்கிறது என்னன்னா இந்த ஆணுக்கு பிறகு இருக்கிற வார்த்தை. நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் கமிஷன் வந்து கமிஷன் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கெட் தி நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் கமிஷன். இந்த இடத்துல ஆஃப்டர் கமிஷன் அப்படிங்கிறது 100ன்னு சொல்றாங்க. இப்போ டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற அந்த 100 இங்கே போடுங்க. அப்ப நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் கமிஷன் எவ்வளவு இருக்கணும்? இப்போ நமக்கு என்ன நம்பர் தெரியும்? which number we are aware about by tallying the net profit P&L account? 2005 அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா? அது என்னது? பிஃபோரா ஆஃப்டரா? ஸோ அப்போ பிஃபோர்னா எந்த இடத்துல இருக்கணும்? இதானே? அப்போ you can calculate the commission by doing the cross multiplication. 2005 into 10 by 110. இதுதான் ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி நீங்க மனப்பாடம் பண்ணுவீங்க. அது மாதிரி தேவையில்லை. ஃபார்முலா அப்படின்னா பிஃபோர் கமிஷன் டேட்டா 10 by 100 போடுங்க. ஆஃப்டர் சார்ஜிங் சச் கமிஷன் சொன்னால் 10 by 100 plus கமிஷன் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த 10 by 100 plus கமிஷன் தான் இந்த இது வந்திருக்கு. பல இடத்துல இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் வந்து அந்த ஃபார்முலா மாதிரி மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க, லாஜிக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிங்கன்னு சொல்லிட்டேன். எப்பயாவது இந்த மாதிரி 10% கமிஷன் ஆன் சோன்னு சொன்னா, கமிஷன்ங்கிறது நியூமரேட்டர் வேல்யூ, ஆணுக்கு பிறகு என்ன இருக்கோ அது டினாமினேட்டர் பேஸ் வேல்யூ. அதை வச்சு நீங்க எதாவது ஃபீட் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா யூ கெட் த ஆன்சர் without mugging up the formula here. Now 2005 into 10 by 110 putting the ultimate value being 182. So I'll put that value here 182 and balancing figure being the net profit which is 1823. 1823. So இப்போ இது ரெண்டையும் நான் இங்கே போஸ்ட் பண்ண போறேன். net profit should be addable here 1823 and outstanding managers commission being 182. Now capital after subtracting the drawings and adding the net profit being 7108, right? So this value being 7108. If you tally the balance sheet, the total being 12,790, correct? Okay, correct. 12,000, okay. 790 is the correct answer. Clear? So in this illustration I have given 6 different adjustments as well as the trial balance is after incorporation of lots of adjustments. என்னைக்கு adjustmentsல adjust பண்ணி முடிச்சிட்டோமோ, இந்த outstanding salary, rent எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் trial balanceல வந்துரும். That will be transferable to only one place. அதை புரிஞ்சுக்கிறது தான் இந்த illustration. Come on, finish of copying this.